Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Hai, Ta Che Hao. Okey. Pada petang ini kita ada satu testimoni hebat yang kita ingin kongsikan bersama semua. Bersama semua FB friends, FB friends kita semua. Sebenarnya testimoni hebat ni ialah mengenai total hip replacement. Pemakaian Aulora pants yang membantu seorang bukan kata pesakit ya, tapi seseorang yang telah menjalani total hip replacement. Betul. Okey. Dan bagaimana kita nak mendengar perkongsian pengalaman tentang bagaimana apa sebenarnya yang terjadi dan pengalaman apabila sudah memakai seluar Aulora. Yes. Okey. Jadi sebenarnya kita persilakan Aunty untuk perkenalkan diri. Aunty boleh tak ceritakan, introduce yourself, your full name and your age? Silakan Aunty. Nama Cik Aniha. Cik Aniha, okey. Umur 65 tahun. 65 tahun, okey. Masih muda. Masih muda, Alhamdulillah. Macam adik-beradik. Ya, betul. Okey, untuk penonton di luar sana, sebenarnya Cik Aniha merupakan ibu kepada Emerald ECA-G di sana. Hai, say hi. Hai, Assalamualaikum. Okay. Alright. So, Aunty, boleh ceritakan bila Aunty kena buat operation total hip replacement ni? THR. Okay. Nanti dekat sekali, Aunty. What is the issue? What happened to you? What happened, Aunty? I fell down at the school compound and I was in real excruciating pain. And then What year was that, Aunty? no, just Last year. Last year. Last year March. Last year, March. Actually, 6 months. Mama just sleep. It was a misstep. Mama ni jangok pakai high heels. So not that high lah. It's just that apa ni. And then it was just a misstep and then jatuh. And then she was in excruciating pain. And then was brought straight to hospital. Tahu-tahu kata patah lah. Patah ke fractured? Patah. Memang macam patah dia ni dekat dia punya hip. So, maknanya kena buat terus, doktor sarankan terus buat replacement. I see. So, okay. Selepas Aunty dah buat total hip replacement tu, selepas tu adakah keadaan nanti boleh terus berjalan dengan sempurna ataupun ada masalah lain? Jalan memang sakit, betul. And then gradually lah okay, but then kena pergi mana? Physio. Gila yang bawanya pergi section 7 dan pergi ke yang ITM. I see. All sorts of treatment therapy lah kan pergi buat. I see. Okay. Aunty, ubat pun nanti makan banyak lah untuk tahan sakit semua kan? Yelah. Ubat tu painkiller macam jadi Morphine. Kesian. On painkiller lah. Tahan. I see. Sampai jadi macam-macam rasa menjadi macam zombie. Oh ya Allah, kesian sebab kesan ubat. Kesan ubat ya. Kesan ubat tu apa kesan ubat pada badan Aunty yang terasa? Tak ada rasa, memang tak selesa lah. Tak selesa ya. I see. Okay, so bila obviously Aulora pants diintroducekan oleh anak Aunty lah kan, G. So bila Aunty mula pakai? That was in August. Ada before that. Before April or Sebelum puasa? April or May. My birthday. Yeah, birthday. Okay. Tapi I think April kot before your birthday kan. April, May like that lah. Itulah. So mana lebih kurang ada 7 bulan lah Aunty dah pakai ya. Okay, so basically bila Aunty pakai tu, boleh Aunty ceritakan macam mana Aunty rasa? Was there a great improvement?
Boleh Aunty kongsi. Waktu pakai je tu after that tak kan nak naik tangga di sini. I just simply go up. Kalau tidak before dia Tidak sakit. satu-satu lah naik. Oh, kau tidak Ni macam berlari naik. Tu tadi dia kata, Oh, tu yang G tegur, jangan laju sangat. nah, itulah. And then in fact there was this once dekat rumah my grandmother kat Kota Baru. Mama tertinggal phone kat atas kat bilik Tok Wear. And then the phone rang. She was downstairs. She ran up the stairs. She ran up the stairs. Dah nak sampai ke atas. She was like, I'm not supposed to run. I'm not supposed to run. Tapi dah sampai. So, dulu memang nak naik tangga tu memang pegang satu-satu macam tu. Satu-satu. So maknanya Remember you had a headache when you came to my house. Kan? Yeah. That day tu you had a headache. So you came here and then you were ni and then I said, "Ma, go try the pants and the socks." And then you went to try. You went up to your room. You went to try and then after a while tu, oh, the headache is gone. Yes. Alhamdulillah. Asyik maknanya kehebatan seluar ni bila Aunty pakai, maknanya for your total hip replacement tu immediately you Aunty dah boleh terus climb the stairs Alhamdulillah. Aunty rasa kurang sakit sampai tak ada sakit dah. Aunty rasa macam tu. Aunty rasa sakit tu Ringan. kaki rasa ringan. And then do you feel like macam your legs and your back you rasa macam ada support, ada Yes, exactly lah. kan, ada rasa macam ada orang pegang macam And then Aunty boleh kurangkan ubat tak sekarang? Tak makan dah. Memang tak makan ubat. Oh, alhamdulillah. Aunty So syukur. maksudnya yang Aunty tak makan tu Aunty dah tak makan painkillers lah kan? Tak makan dah. Okay Aunty, untuk mengakhiri kita punya sharing malam ni, Aunty recommend tak untuk orang di luar sana yang ada total hip replacement macam Aunty kan, would you recommend untuk seluar pakai seluar Aulora? Yes, definitely. Okay. Ya, memang yang tu pun dah recommend tu. Macam Elin kan, yang tu. Oh, Aunty pun dah bercerita lah to your friends. Wow, dia dah mula cerita. Alhamdulillah. Okay, alright. So okay, You got problem with your lutut or not? 17 years old. 16, No? no problem with lutut, no. oh Alhamdulillah. She doesn't look 65, that's why. Alright, so terima kasih banyak-banyak Aunty kerana berkongsi. Jadi for people out there, please have a listen the testimony just now total hip replacement, sudden fracture sebab jatuh, tetapi dengan pemakaian seluar Aulora sekarang tidak perlu memakan apa-apa ubat-ubatan, hanya memakai menyarung saja sudah boleh terus naik tangga dan tiada ubat-ubatan yang diperlukan lagi. So amazing testimony. Thank you so much for sharing, G. Thank you so much for persuading your mother to share with us. Alhamdulillah. Dapat kebaikan. Ramai akan dapat kebaikan. Thank you so much. Thank you so much, Aunty. Okay, thank you so much. We'll see you guys some other time. Next time. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.